Hello, my name is Karnisa Yunus. I'm from Group 3 and today I'll be talking about pharmacological case and Diclofenac, and I'll be giving the mechanism and some other important stuff about Diclofenac as a drug. Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Көбесинова Сымбат, жалпы медицина 20-02 топ. Біз бүгінгі видеомызда фармакологиялық кейс Diclofenac туралы, оның әсер ету механизмі, жанама әсерлері, қарсы көрсетілімдері туралы айтатын боламыз. So to start with, our case is of a 16-year-old female who had menac at the age of 13, and her menses lasted for about 4 to 5 days, and she has a regular 28-day cycle. For the first 2 or 3 days, she says that she has very bad cramping, and they have worsened over the past year, so she has missed school and she has not been able to participate in her after-school sports. She's been taking acetaminophen and over-the-counter menstrual cramp pills that have not provided any relief for her, and she has no significant medical history. She does not take medications regularly, and she is not sexually active, so her examination is normal. Кейс қысқаша шолу. 16 жастағы қыз етеккір спазмына байланысты дәрігер кеңесіне келеді. Оның менархасы 13 жасында басталған, оның етеккірі 4-5 күнге созылады және 28 күндік циклға ие. Менструацияның алғашқы 2-3 күнде ол өте қатты спазм бар екендігін айтты. Менархадан кейін құрысулар басталған және жылдан жылға ол күшейе берген. Ол кейде соншалықты күшейгені соншалықты кейде мектепке бара алмай және спортпен айналыса алмай қалған. Ол ацетаминофен дейтін дәріні қолданған және етеккір спазмына қарсы рецептсіз босатылатын дәрі-дәрмектерді қабылдаған. Оның маңызды медициналық тарихы жоқ және үнемі дәрі-дәрмектерді қабылдап жүрмейді және белсенді жыныстық қатынаспен өмір сүрмейді. Оны тексеру де қалыпты жағдай. Кейстің жауабы. Науқастың диагнозы біріншілік дисменория, тағайындалған препарат Diclofenac, ол қажет болған жағдайда қолданылады. Препараттың фармакологиялық әсері, ол препарат қабынуға қарсы және анальгетиктер ретінде әрекет етеді. Ол хемотоксисті тежейді, қабынуға қарсы цитокиндердің деңгейін төмендетеді және ауырсынуды азайту үшін лимфоциттердің белсенділігін өзгертеді. The diagnosis of the patient is actually primary dysmenorrhea, and this disease is usually treated with a Diclofenac drug, which is to be used whenever the need arises. That is, whenever she is having a lot of cramps and whenever she feels like the pain is too much for her to bear, that is when she is supposed to take the drug. The pharmacological effect of the drug is that it is an anti-inflammatory, antipyretic, and it is an analgesic. That means that it reduces inflammation, pain, and fever. It also inhibits chemotaxis by decreasing pro-inflammatory cytokine levels, and it also alters the lymphocytic activity, and that actually reduces the painful sensation she feels. Now I'm going to talk about the different groups that we have. For NSAIDs, we have the non-selective COX inhibitor, the preferential and selective COX-2 inhibitors, and Diclofenac belongs to the preferential COX-2 inhibitor, and along with it we have nimesulide, aceclofenac, meloxicam, and etodolac. The mechanism of action of Diclofenac is such that it inhibits the COX-2 action. So this happens whereby COX-2 is inhibited and prostaglandin is not produced, which means thromboxane, PGE2, PGF2, PGD2 and prostacyclin are not produced as well, which in turn means that there is no inflammation happening and there is no pain being produced, and therefore the patient has a sort of masking effect and they do not feel pain, or the pain they feel is reduced in comparison to the normal. Okay, so in this video we will talk about Diclofenac and its uses. It is a non-steroidal anti-inflammatory drug that reduces inflammation,
pain and fever. It inhibits cyclooxygenase activity that in turn inhibits prostaglandin synthesis, and it is available in two salts, sodium and potassium. The main difference between these salts is that potassium is faster than sodium, so it has a faster onset, and sodium has a longer duration of action. The sodium salts are available in 25, 50, 75 and 100 milligrams, while the potassium salts are available in 12.5, 25 and 50 milligram tablets. And they're also available for topical use as gel, and they're available as ophthalmic solutions and powder for oral suspensions, as well as injections and suppositories. It is used in the treatment of rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis and osteoarthritis. Potassium salts are also used for the management of pain and primary dysmenorrhea. When rapid pain management is needed, one is required to use the potassium salts. And ophthalmic situations are used in the treatment of post-operative inflammation after cataract removals. And the topical gel is used in the treatment of actinic keratosis and arthritis pain. Диклофенакты остеоартрит кезінде дозасы күніне бірнеше рет 100-150 мг, ревматоидты артрит кезінде күніне 100-200 мг, онкологиялық спондилит кезінде 100-120 мг күніне бірнеше рет, ал ауырсынуды басу үшін және біріншілік дисменория кезінде күніне 50 мг-нан күніне бірнеше рет калий диклофенагын беруімізге болады. Қажет болған жағдайда бастапқы дозасы ретінде 100 мг беруімізге болады. Жанама әсерлері аллергиялық реакциялар, эпигастральды аймақта ауырсыну, жаралық қан кетуі және бүйрек жеткіліксіздігін тудырады. Қабылдауға қарсы көрсетілімдер гиперсезімталдық кезінде және перекрестный гиперсезімталдық кезінде, сонымен қатар басқа да қабынуға қарсы стероидты емес препараттармен және аспиринмен бірге беру ұсынылмайды. Сонымен қатар жүктілік кезінде қабылдауға болмайды. Дәріні тамақ уақытында және тамақтан соң қабылдау асқазанның минимум зақымдалуына, яғни тітіркенуіне алып келеді. Пациентке дәрі қабылдағаннан кейін алкоголь қабылдаудан, аспиринді және басқа да асқазан ішек жолдарына тітіркену алып келетін және қан кетуіне алып келетін басқа да препараттарды қабылдауға тыйым салынады.